Okay, good afternoon to everyone. So in this lab session, we are going to conduct experiment number 9. Okay, the experiment number 9 is design and implementation of shift registers. Okay, using D flip-flop. I hope everyone can listen me. Is my voice is audible? Yes, okay. Okay, let me proceed. To design and implementation of shift registers. Okay, we are going to design and implement a 4-bit shift register. Okay. The aim is to design and implement shift register using the digital IC 4013. See, 4013 is dual D flip-flop IC. It consists of 2 D flip-flops. Okay, with additional 2 inputs, asynchronous input named set and reset. Let me discuss in detail inside the PPT. So name the different types of shift registers. Can you people type it in the chat? What are the different types of shift registers you know? One type of shift register is missing. Okay, one is parallel out shift register. PISO. So totally 4 types of shift registers are there. Serial in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, parallel out, parallel in, serial out. 4 types of shift registers are there. Okay. The next question is, what is the need of clock pulse in shift register? Can you people type it in the chat? What is the use of clock pulse? In any sequential circuit, what is the use of clock pulse? When the shift register value gets shifted or loaded, will it get shift without clock pulse? Clock input illama namakku shift agumappa? No. So clock enables the shift operation in shift register. Yes, very good, Srihari. It's like trigger. During the positive edge, whatever the input available at D, it will get stored into the flip-flop. Okay. What is the other name for D flip-flop? Kindly type it in the chat. What is the other name for D flip-flop? D stands for what? Transparent. Okay. What D refers to? No. T is toggle. Here we are having D. For T flip-flop, what you told is correct, Rizwan. I am asking for D flip-flop. D stands for data. Data flip-flop. Fine. What is the difference between serial output and parallel output in shift register? First of all, you relate it with the number of input pins or output pins. Here we are speaking about output. How many output pins will be there for serial output and how many outputs will be there for parallel output? Yes, in serial output, we will be having only one output. In parallel out, it depends upon the size of the register. Okay, in parallel output, multiple outputs will be there. So all flip-flop output will be available. In the case of serial output, the output of LSB flip-flop only available. Kindly take a screenshot. I will move to next slide. So the last question is, how many clock pulses are required to enter a byte of data serially into an 8-bit serial in, serial out or serial in parallel out shift register? How many number of clock pulses? Yes, very good, 8. Because a byte represents 8-bit. Okay, here we mention a byte. A byte refers to 8-bit.
So 8 clock pulses are required to shift in or shift out a data serially. So that is the correct answer. Fine. So now we will go with the components required. So here we need D flip-flop IC. Okay. So here we are going to design 4-bit shift register. Okay, D flip-flop here 4013 IC has 2 D flip-flop. So how many ICs I required? 4013 IC எத்தனை எனக்கு வேணும்பா? ஒரு 4-bit register நம்ம பண்ணனும். In single IC we have 2 flip-flop. I want to design 4-bit shift register. Yes, 2 IC we need because in single IC we have only 1 flip-flop. If I want to design n-bit shift register, I need n flip-flop. Here we are going to design 4-bit shift register. So we need 4 flip-flop, so which can be achieved by using 2 4013 IC. Fine. Then obviously we need switches and the LEDs for input and output. So this is the pinout of IC 4013. I hope it is already posted in the Google Classroom. Okay, here you can see. So D flip-flop அப்படினா நம்ம என்ன சொல்லி இருக்கோம்? So this is the block diagram. So D clock, then 2 outputs will be there, Q, the another one is Q bar. Okay, so here for clock it is H triggered, so arrow மட்டும் mark பண்ணிருக்கோம். Here we have 2 outputs. You consider this side. So these are the pins for a single flip-flop and these are the pins for another flip-flop. Okay, so apart from this we will be having 2 things. Okay, one is preset or set, simply we can say set. The another one is reset. Additionally, we have these 2 inputs in this flip-flop. Okay, it doesn't depend on the clock. Please remember one thing, it won't depend on the clock. That means at any point of time, if set is equal to 1, then 1 will be stored. At any point of time, if reset is equal to 1, 0 will be stored inside. Okay, if it is both 1, 1, we will be having reset condition as a dominant. Clear? So now how many inputs and outputs are there? So one is clock, another is D. Set and reset are asynchronous input. Please note down the word asynchronous input. Asynchronous. So why the word means it doesn't depend on the clock. See, na 0 வச்சிட்டு clock கொடுத்தாதான் 0 உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகும்னு சொல்லிருக்கோம். Similarly, இங்க 1 வச்சிட்டு clock கொடுத்தாதான் எனக்கு உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகும் 1. கரெக்ட்டா? But set and reset are asynchronous. It doesn't depend on anything. At any point of time set பண்ணீங்கன்னா 1, okay, reset பண்ணீங்கன்னா 0. That's all. Okay, so 2 flip-flops are available in single IC. So that's why it is termed as dual D flip-flop IC. Okay, so kindly take a screenshot of this. We'll move on to the experiment. The first one is serial in, serial out shift register. Please listen one thing. All flip-flop reset are connected together. It's a single input. Similarly, all set are connected to a single switch. Is it clear? Ella flip-flop oda set input common ah eduthirukom, reset input common ah eduthirukom. Similarly, clock. These 3 things are common for all the flip-flop. Clear? Is it clear or not? Yes or no? All flip-flops, set pin, reset pin, clock, okay, are taken common as set, reset, clock. Yes, fine.
As we are speaking about serial in, serial out shift register, please listen. The first flip-flop input is serial in. Wait a minute. So this is the serial input. Okay. The output of first flip-flop is given as input to second flip-flop. Then the output of second flip-flop is given as input to third flip-flop. Then the output of third flip-flop is given as input to the last flip-flop. The last flip-flop output is taken as serial out. So serial in, serial out shift register. Okay. Kindly note down this diagram. So this circuit only we are going to implement. Kindly take a screenshot of this. So this circuit only we are going to implement. Yes? Shall we proceed? Okay. Next step. Kindly note down the output table. See, we are going to verify this output with the previous circuit. Okay. I want to display you one thing. So here I am going to put 4 flip-flop. So this is A, B, C, D, where D is the LSB. So this is the serial input we are giving. So this is the serial output we are getting. For understanding, I am drawing like this. So the output of A is connected to B, B is connected to C, C is connected to D. Fine. Initially, what we told, all flip-flops are reset. How you will make all flip-flop reset? Can you type it in the chat? What you have to do with the previous circuit? The circuit la enna panna enakku all flip-flop will get 0. Yes, very good. Reset pin must be 1. 1 பண்ணிட்டு 0 பண்ணா போதும். Clear? So எல்லா flip-flop la இப்ப input என்ன இருக்கும்? 0 0 0 0. Correct? So the last flip-flop oda output logic da வெளியில வரும். So here we will be having some input combination. So இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? current data input நான் 1 வச்சிருக்கேன். கரெக்ட்டா? இப்போ நான் clock கொடுக்கிறேன். கொடுத்தா என்ன ஆகும்? This 1 will stored in the first flip-flop and this 0 will go to the next flip-flop and this 0 will go to next flip-flop and this 0 will go to the last flip-flop. So now also the output is 0. Correct? Yes. Now we are going to keep 0. நான் என்ன கொடுக்க போறேன்? 0 கொடுக்க போறேன். கரெக்ட்டா? See, previous stateல நான் கொடுத்த input present clockல input ஆ போயிடுச்சு. Fine. Next clock கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும் பாருங்க. This 0 will load here. 0. This one will shift to here. So this will go to next flip-flop 0. So this 0 will go to next flip-flop 0. So output is now also 0. Correct? Now we are going to keep input as 1. Fine. So we are going to give a clock. So what we will get? 1 0 1 0. So now also the output is 0. Correct? 0 0 0 0. So now we are going to keep 1. So now we are going to keep 1. If we give this clock, we will get 1 1 0 1. So now we will get 1. So the last flip-flop output is available as a serial output. Correct? So next we are going to keep 0. So we will be getting 0 1 1 0. So we will be getting 0. So next also we are going to keep 0. So 0 0
1 1, so you'll be getting 1. So one more 0 we are going to give, so you'll be getting 0 0 0 1. See, you can notice the first bit of data is available at the output after 4 clock pulse, as it is a 4-bit serial in serial out shift register. If it is 8-bit, at the 8th clock pulse only, the first input reaches the output side. Clear? Is it clear or not? Yes or no? Okay, after the 4th pulse, what is the content? We'll be having 1101, where this one is LSB and this one is MSB. That means LSB we have to give first. That means the data looks like this. So this MSB, the LSB. Correct? 1101 ulla poi store aayum after 4th clock. So this is the table we are going to verify. So what we are going to verify? After 4th pulse, the first data bit is getting out. During the 5th pulse, second data bit is getting out. Like that we have to verify. Fine? So kindly take a screenshot. So this we have to verify with the circuit. So this is serial in serial out shift register. Next step. This is the circuit for serial in parallel shift register. Here only one thing we have did. From the previous you compare. The same thing here also we are doing. Here also we are doing the same thing. Clock is common, set is common, reset is common. Okay, the data input is also given in same fashion. The output of first flip-flop is given to second, second to third, third to last. But the outputs are taken parallelly from all the flip-flops. So QA, QB, QC, QD. So these are the parallel outputs. Clear? So serial in, serial out, nama pani mudicha odane enna panniralam. Serial in, parallel out we can do just by connecting 3 outputs extra. That's all. Okay? So kindly take a screenshot of this. Only difference in all flip-flop output we are taking. That's the only difference between SISO and SIP. So this is the output table we are going to verify. Initially all flip-flop are reset. So we will be getting 0 0 0. Correct? During first clock, the previous data input get loaded. This 0 will shift here. See, all things will shift one position right hand side. Again we are keeping 1. Again we are applying the second clock. So the second one shift in. The first one shift to second position like this. One position element right hand side shift. That's all. So after 4th pulse, we will be getting the data like this. 0 0 1 1. So this one is LSB. Sorry, this one is MSB. This one is LSB. So we have to remember one thing. In serial communication, what must be the first bit has to be transmitted. Yes, all are edge triggered, Srihari. Srihari, all are edge triggered. During that edge only, it will shift. For that, we will use one switch. One switch nama on panita off panona, one bit position mattum shift out. We will verify it Srihari. Okay. So kindly take a screenshot of this table also. So this is a screenshot. So this is the output for serial in parallel. So last thing, parallel in parallel. This is enna pannirukom parunga. Clock common, reset common, set common. Ellame common adha irukum. Fine. Input mottum enna pandrom? Individually we are giving DA, DB, DC, DD. Then we take outputs independently. Here we are not performing parallel in serial out. Parallel in serial out வந்து நமக்கு experiment கிடையாது, as it is very complex. We all know we have to incorporate
4 multiplexer 2:1 multiplexer யூஸ் பண்ணோம். அதனால parallel in serial out கிடையாது. சரிங்களா? அதுல load store ஒரு கண்ட்ரோல்லாம் வரும். ஞாபகம் இருக்குங்களா? load shift and load / shift bar, something like that. So here we have 4 inputs, 4 outputs. When you are applying the clock, whatever the input available at the inputs, it will get stored and it is available at the output. That's why it is called as transparent flip-flop or data flip-flop. So என்ன data நான் கொடுக்கறேனோ அது உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகும். That's all. Clear? So this is the circuit diagram we have to implement for parallel in parallel. Fine. Shall we go with the output table? Here is the output table. See, here we keep some data. Initially, all the flip-flops are in reset condition. After applying the first clock, this data, parallel data, is available at the output. You can see 1011. Clear? At this point of time, I am applying new data. After second clock pulse, it will get loaded. So parallelly 4 input bits are getting stored in the corresponding flip-flops. So this is parallel in parallel shift register. Fine. Kindly note down this. Your screenshot at this part. So totally 3 experiments we are going to do in this: serial in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, parallel. Fine. Shall we proceed? Yes. Okay. Fine. Now I am going to present from my mobile phone. Okay. Let's try in simulator. So now I am going to present from my mobile. Yes, my mobile screen is visible to all of you. Yes. Sir, instead of doing 3 flip-flops separately, why can't we do universal shift register? Sabari Shetty, the circuit complex will be more. See, as you are just simulating, simulator la nama pandrathu romba easy. When you are designing in the lab experiment, it takes some 3 hours to implement all the connection. Circuit connection on the complex are. Okay, that's why we are limiting the experiment. Otherwise, we can do universal shift register. Of course, one of the project is universal shift register. You people going to do. I don't know who selected that particular topic. Universal shift register. Okay, fine. So now we will open the app. Wait a minute, it's loading. Okay, so I'm opening the new project. I have to do 2 ICs. I mean same IC 2 times. What IC I have to use? What IC I have to use? 4013. Very good. 4013 dual flip-flop IC. So I have to take 2 ICs. Copy, paste. So 2 IC I have taken. So each is having 2 flip-flop. Okay. So I am going to take 2 switches, one for set, the another one for reset. So this switch I am going to use it for set. So I am renaming it as set. Okay. So where we have to connect? See, I am not going to use nodes. In the lab session nodes use panna poradilla time kammiya irukadanaala. So set 1 connect பண்ணியாச்சு, set 2 connect பண்ணியாச்சு,
Similarly, the next IC set 1, set 2. So set connect பண்ணியாச்சு. Kindly apologize. See, but நீங்க பண்றப்ப கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும், நோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் சப்மிட் பண்ணணும். டைம் கம்மியா இருக்கிறதுனால ஐ எம் நாட் யூசிங் நோட். Okay, so similarly I have to go with another switch for reset. So this I am going to name it as reset save. So reset where we have to connect, reset one of first flip-flop, reset 2 of first flip-flop, reset 1, reset 2. That's all. So set reset வந்து என்ன பண்ணியாச்சுப்பா, காமனா கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. Now I am going to take a button. The button என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் பிரஸ் பண்ற டைம்ல லாஜிக் 1, ரிலீஸ் பண்ற டைம்ல லாஜிக் 0. So this I am going to use it for clock. So இதுக்கு என்ன நேம் கொடுத்துடலாம், clockனு கொடுத்துடலாம். So this we have to connect to clock 1, clock 2, clock 1, clock 2. That's all. So set reset clock connect பண்ணியாச்சு. Fine. So what we have to do next, we have to give data input, serial input. So அதுக்கு நான் வந்து ஒரு switch வச்சுக்கிறேன். So this is the serial input. So அதுக்கு நான் நேம் என்ன கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா QA/SI serial input. So this I'm going to connect to first flip-flop input D1. So sorry, this one is DA, sorry, QA போடக்கூடாதுப்பா, as it is input DA. So first flip-flop DA ன்னு சொல்லியிருந்தோம் சர்க்யூட்ல, அதனால அப்படி பண்ணிருக்கோம். Fine. Clearly observe the first flip-flop output Q1 is connected as input at D2. Then Q2, this flip-flop output is connected as second flip-flop input. Then this Q1, it must be connected at D2. So finally the output is available at the second IC's Q2. That's all. So that's all about the circuit. Shall we simulate it? See, connection வந்து அங்க நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோமோ அதான் பண்ணியிருக்கோம். Fine. You can notice. So I am going to touch. So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க, set அப்படின்றத கிளிக் பண்றேன். கிளிக் பண்ணா என்ன ஆகுது பாருங்க, you can visualize. You can visualize. Set பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன், again off பண்றேன். You can visualize. What about the output Q1, Q2? You can see Q1 is equal to 1, Q2 is equal to 1. Red colorல இருந்தா 1 ன்னு அர்த்தம்ப்பா. செகண்ட் ஐசில என்ன இருக்கு பாருங்க, Q1 1, Q2 1. கரெக்ட்? சோ இப்ப செட் பண்ண என்ன ஆகுது, எல்லா ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட இன்டர்னல் லாஜிக் வந்து என்ன ஆகுது, 1 ன்னு ஸ்டோர் ஆகுது. சோ லாஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட அவுட்புட் தான் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், இந்த பல்பு நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். கரெக்டா? இதுக்கு நேம் கொடுத்துக்கலாம். இது வந்து என்னதுப்பா, QD, sorry, QD/SI
S4 சீரியல் அவுட்ன்றதுக்காக S1 கொடுத்துருக்கு. கரெக்ட்டுங்களா? சரி, இப்போ ரீசெட் பண்ணா என்ன ஆகுது பாருங்க. ஆல் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் Q1 Q2 இதுலயும் Q1 Q2 என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க, 0 ஆயிடுச்சு. clear? that means all flip flop got reset. ஓகே, சரி, இப்போ நம்மளோட சர்க்யூட்டுக்கு உண்டான இன்புட்டை கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுக்கணும்னு சொன்னோம்? do you remember that? This one is 10th experiment. Wait a minute. Wait a minute. So this table we have to verify, correct? First clock கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி 1, அடுத்து 0 1 1, கரெக்ட்டா? 1 0 1 1 கொடுக்க போறோம். Please all of you listen. So initially reset பண்ணனும் சொல்லியாச்சு, ரீசெட் பண்ணியாச்சு. Now listen. நல்லா கவனிங்க. டேட்டா இன்புட் என்ன கொடுக்க போறோம் பாருங்க, 1. கிளாக் கொடுக்கலாமா? கொடுத்தாச்சு. இப்போ அவுட்புட்ல என்ன வருது? 0. நோட் பண்ணிக்கணும், அவுட்புட்ல என்ன வருது? 0. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவுட்புட் என்ன வருது? 0. இனிஷியலாவும் 0 தான் இருந்துச்சு, ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் 0 தான் வருது. அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? டேட்டா இன்புட் ஐ எம் கோயிங் டு கீப் இட் அஸ் 0. இப்போ கிளாக் கொடுக்கும். நவ் ஆல்சோ த அவுட்புட் இஸ் 0, கரெக்ட்? அடுத்து டேட்டா இன்புட் 1 கொடுக்குறோம். ஐ எம் கிவிங் த கிளாக், தேர்ட் கிளாக் கொடுத்துட்டேன். நவ் ஆல்சோ த அவுட்புட் இஸ் 0. நவ் ஃபோர்த் கிளாக் கொடுக்குறப்பையும் டேட்டா இன்புட் 1 கொடுத்துருக்கோம். ஐ எம் கிவிங் த கிளாக். நவ் யூ கேன் சி ஃபோர்த் கிளாக்ல அவுட்புட் என்ன வந்துச்சு? 1. கேன் யூ பீப்புள் டைப் இட் இன் த chat? வாட் இஸ் த டேட்டா நவ் ஸ்டோர்ட் இன் ஆல் த ஃபிளிப் ஃப்ளாப்? 4 கிளாக் கொடுத்தேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண? 1 கிளாக் 0 கிளாக் 1 கிளாக் 1 கிளாக். அப்போ உள்ள போய் என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், கரெக்டா? 1 1 0 1 ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், கரெக்டா? 1 1 0 1 ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வெளியில 1 வந்துருச்சா? அடுத்து என்ன வரணும்? 0. அடுத்து என்ன வரணும்? 1. அடுத்து என்ன வரணும்? 1. வெரிஃபை பண்ணலாமா? இப்போ நான் இனிமே டேட்டா இன்புட்டை வந்து 0 பண்ணிட்டு, நல்லா கவனிங்க, இந்த கிளாக் கொடுத்தோடனே அவுட்புட் 0 ஆகணும். 0 ஆயிடுச்சா? அடுத்த கிளாக் கொடுத்தோடனே என்ன ஆகணும்? 1. நெக்ஸ்ட் கிளாக் கொடுத்தா 1. ஃபைன். இதுக்கப்புறம் கிளாக் கொடுத்தா என்ன ஆகணும்? எத்தனை கிளாக் கொடுத்தாலும் 0 தான். ஏன்? இந்த கிளாக்லாம் கொடுக்கறப்ப நான் சீரியல் இன்புட் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? 0 தான் பண்ணியிருக்கேன். தட்ஸ் ஆல். ஸோ எத்தனை கிளாக் கொடுத்தாலும் அவுட்புட் வந்து 0 தான். ஃபைன். இப்போ நல்லா கவனிங்க, 1 வச்சுட்டு 4 கிளாக் கொடுக்குறேன். 1 2 3 4. ஃபோர்த் கிளாக்ல எனக்கு என்ன வந்துருச்சு? 1. இஸ் இட் கிளியர்? சீஃப் போத் செட் அண்ட் ரீசெட் ரெண்டும் 1 பண்ணா என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்கீங்க, கரெக்டா? ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? ரெண்டையும் 1 கொடுத்தா எதோட எஃபெக்ட் இருக்குன்னா ரீசெட்டோட எஃபெக்ட் தான் இருக்கு. யூ கேன் சி ரெண்டுமே 1 பண்ணா Q1 Q2 of both flip flops are 0 0, கரெக்டா? அப்ப நாலுமே என்ன இருக்கு? 0 தான் இருக்கு. So reset is taking the dominant effect. Again I will show a demo. So இங்க நான் 1 கொடுக்குறேன்ப்பா, கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளாக் கொடுக்குறேன், கொடுத்துட்டேன். அடுத்து என்ன பண்றேன்? 0 கொடுத்துட்டேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் கொடுத்துட்டேன், செகண்ட் கிளாக் கொடுக்க போறேன், செகண்ட் கிளாக் கொடுத்துட்டேன், தென் தேர்ட் கிளாக் கொடுக்க போறேன், கொடுத்துட்டேன். ஃபோர்த் கிளாக் என்ன வந்துருச்சு? 1. Why reset sir? See, it is designed like that. ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் நம்ம பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலா. either we can set or reset. ரெண்டு ஒரே நேரத்தில் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? reset is the dominant condition. That's it. So serial in serial out பார்த்தாச்சு இல்லையா? இதே இது serial in parallel outனா என்ன பண்ணணும்? இதே சர்க்யூட்ல serial in parallel outனா என்ன பண்ணணும்ப்பா? just 3 more outputs we have to take. எடுக்கலாங்களா? அது நான் எடுத்தனா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாத பார்க்கலாம். Now what I am going to do? I am going to take
copy paste. Now you people can see. So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க, நேம் பண்ண போறேன். இது என்ன நேம் பண்றோம்? இது QA. சாரி QA. இது நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னது? QB. The next one வந்து QC. லாஸ்ட் ஒன் தான் என்ன நேம் பண்ணியிருக்கோம்? QD/S1 போடணும் இல்லையா? இப்போ QDன்னு மட்டும் வச்சுக்கலாம். பேரலல் அவுட் தானே. பட் இன்புட் வந்து சீரியல் இன்புட்ன்றதுனால DA/SIன்னு வச்சிருக்கோம். இது மட்டும் you can see. ஓகே, சரி, இப்போ நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, so this QA I'm going to connect to first flip-flop IC ஓட Q1 ல கொடுத்துட்டேன். செகண்ட் QB என்ன பண்ண போறோம்? ஃபர்ஸ்ட் flip-flop ஓட Q2 ல கனெக்ட் பண்றோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் this QC செகண்ட் flip-flop ஓட Q1 ல கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. தேர்ட் வந்து ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு? QD வந்து ஆல்ரெடி செகண்ட் flip-flop ஓட Q2 ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. That's all. So now I am going to reset the flip-flop. இப்போ கிளியரா புரியும் உங்க எல்லாருக்கும். நல்லா கவனிங்க. செட் பண்றேன். என்ன ஆகுது பாருங்க. All flip-flop is having the logic 111. Reset பண்ணா என்ன ஆகுது பாருங்க. All are getting 000. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Serial in parallel. Please carefully listen. So initial condition reset பண்ணனும்னு சொல்லிருந்தோம். அடுத்து என்ன டேட்டா கொடுக்கிறோம்? 1100 கொடுக்க போறோம். 1100. நல்லா கவனிங்க. 1100 கொடுக்க போறோம். கொடுக்கலாங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே ரீசெட்ல இருக்கா? Now I am going to give 1. கிளாக் கொடுக்கலாமா? கொடுத்தாச்சு. என்னாச்சு பாருங்க. 1000 வந்திருக்கா பாருங்க. எஸ் ஆர் நோ? ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு பாருங்க. 1000. கிளியர்? நெக்ஸ்ட் கிளாக் கொடுத்தா என்ன ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம்? டேட்டா 1 கொடுத்துட்டு கிளாக் கொடுத்தா 1100 ஆகும். செக் பண்ணலாமா? Now also the data is 1. கிளாக் கொடுக்கலாங்களா? I have applied 1100. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? டேட்டா 0 கொடுத்தாச்சு. டேட்டா இன்புட் 0 பண்ணியாச்சு. Now I am applying the clock. என்னாச்சு பாருங்க. 0110 கரெக்டா இருக்கா பாருங்க. தேர்ட் கிளாக் கொடுத்தா என்ன வரும்னு சொல்லியிருக்கோம்? 0110 வந்திருக்கா பாருங்க. சரி, கரெக்டா தான். தேர்ட் கிளாக் கொடுத்தா என்ன சொல்லணும்? 0110. லாஸ்ட் கிளாக் கொடுத்தா எனக்கு என்ன வரும்? 0011. ஃபோர்த் கிளாக் கொடுத்தா டேட்டா இன்புட் 0 கொடுத்துட்டு ஃபோர்த் கிளாக் கொடுத்தா என்ன ஆகுது பாருங்க. 0011. That's all. So serial in parallel புரிஞ்சுதுங்களா? So 4 clock input கொடுத்தோம்னா 4 bit data உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகும். வேற ஃபர்ஸ்ட் போறது LSB, லாஸ்ட் போறது MSB. So LSB ஃபர்ஸ்ட், MSB லாஸ்ட். அந்த சீக்வென்ஸ்ல தான் ஷிஃப்ட் இன் பண்ணணும். ஓகே, இது வந்து ரைட் ஷிஃப்ட்டுக்கு. லெஃப்ட் ஷிஃப்டா இருந்தா என்ன பண்ணணும்? சிமுலேஷன் புரியலையா? ஓகே, யூ பீப்புள் டைப் இட் இன் தி chat. ஏதோ ஒரு டேட்டா எனக்கு கொடுங்க. 4 bit டேட்டா டைப் பண்ணுங்கப்பா ஏதாவது. So now I am going to reset the flip-flop. எல்லா flip-flopையும் ரீசெட் பண்ணிட்டேன். 1101. இதுல LSB எது? Which one is LSB? 1. கரெக்டா? சோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? ஃபர்ஸ்ட் 1 கொடுக்கிறேன். I am giving the clock. அடுத்த பிட் என்னது? 0. கரெக்டா? சோ 0 பண்ணிட்டேன். கிளாக் கொடுக்கிறேன். அடுத்த பிட் என்னது? 1. கிளாக் கொடுத்தேன். லாஸ்ட் பிட் MSB என்னது? தட் ஆல்சோ 1. கிளாக் கொடுத்தேன். இப்போ உள்ள என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கு பாருங்க flip-flopல. 110. Is it correct, Sabarishiti? Yes or no? Yes. அதாவது இந்த டேபிள் உங்களுக்கு புரியலனா கேளுங்க. இனிஷியலா எல்லாமே ரீசெட்னு சொல்லியாச்சுப்பா. இந்த டேபிள்ல இனிஷியலி ஆல் flip-flop ஆர் ரீசெட் அப்படினு சொல்லியாச்சு. கரெக்ட்டா? அப்ப டேட்டா இன்புட் 1 கொடுத்துட்டு இங்க கிளாக் கொடுக்கிறோம். கிளாக் 1 கொடுக்கிறோம். ப்ரீவியஸ் இதோட டேட்டா இன்புட் இப்ப கிளாக் கொடுக்கிறோம். கொடுத்தா என்ன ஆகும்? 1000. இப்போ
இப்போ உங்க கண்டிஷன்ல நீங்க என்ன கொடுத்தீங்க 1 தான் கொடுத்தீங்க, 1000 தான் வந்துச்சு. அடுத்து 0 கொடுக்க சொன்னீங்க, 0 கொடுத்தா என்ன வரும், 0100 வந்துடும். கிளியர்? இஸ் இட் கிளியர் நவ் or still not clear? Yes or no? Okay, fine. Okay, now parallel in parallel out, I am going to use some other new document. So இதை நான் என்ன பண்றேன், SISO SIP1 சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நியூ டாக்குமெண்ட் போறேன். ஸோ இதுல போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், 2 flip-flop I am going to take, parallel in parallel out. So I am opening new project. I am taking the IC 4013. Wait a minute, it's loading. Yes, 4013. So I am taking another flip-flop, copy paste. இந்த சர்க்யூட் கனெக்ஷனை பார்த்து பயந்துக்க வேணாம்ப்பா. எக்ஸாம்ல வந்து நீங்க வந்து நோடு யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. டைமிங் இல்லை அப்படின்னா யூ நோ நீட் டு யூஸ் நோட். இப்போ சுவிட்ச் 2 சுவிட்ச் எடுத்துக்கிறோம். ஒன்று வந்து செட்டு, இன்னொன்று வந்து ரீசெட்னு சொல்லணும், கரெக்டா? ஸோ ஒன் இஸ் செட், another one is reset. நோடு யூஸ் பண்ணி பண்ணா சூப்பரா இருக்கும் சர்க்யூட்டு, பட் டைம் இல்லை நமக்கு, இன்னையோட லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிச்சாகணும். ஓகே, ஸோ இப்போ செட் என்ன பண்றோம், செட் 1 ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஐசி, செட் 2 ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஐசி, செட் 1 ஆஃப் செகண்ட் ஐசி, செட் 2 ஆஃப் செகண்ட் ஐசி. தட்ஸ் ஆல். ரீசெட்டுக்கு என்ன பண்ண போறோம், டேக் அப்பர், மேலே எடுத்தா கிளியரா இருக்கும் அட்லீஸ்ட். ஸோ ரீசெட்டுக்கு ரீசெட், ரீசெட் 2, ரீசெட் 1, ரீசெட் 2. ஸோ செட்டு ரீசெட் முடிஞ்சது. கிளாக் கொடுக்கணும். ஸோ கிளாக்கு பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னோம். Can use button. Clock 1, clock 2, clock 1, clock 2. That's all. ஸோ இங்கே வந்து சீரியல் இன் பேரல் அவுட்னு சொன்னோம், கரெக்டுங்களா? அப்போ என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு ஃபிளிப் ஃப்ளாப்க்கு ஒவ்வொரு ஸ்விட்ச். ஸோ 4 switches I am going to take. ஸோ இது வந்து கிளாக்னு ரீநேம் பண்ணிக்கலாம், பட்டனுக்கு பதிலாக கிளாக், CLK. இது DA வச்சுக்கலாம். சிமுலேஷன்றதுனால டக் டக்குன்னு பண்ணிடலாம்ப்பா. ரியலா நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றப்ப ரொம்ப டைம் எடுக்கும் லேப் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். You will rename it as DA. This one is DB. DC. The last one is DD. Okay, similarly we have 4 outputs. அந்த அவுட்புட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், QA, copy paste, copy paste, QB,
QC, QD. ஓகே, ஸோ இப்போ அவுட்புட்ஸு இன்புட்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். கனெக்ட் பண்ணலாங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து DA, D1 of first flip flop, DB, D2 of first flip flop, DC, D1 of second flip flop, then DD, D2 of second flip flop. Then output என்ன பண்ண போறோம்? Q1, QA, Q2, QB, QC, Q1. That's all. So initially என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, flip flop எல்லாமே ரீசெட் பண்ணனும்னு சொன்னோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செட் பண்றோம், எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. ரீசெட் பண்ணா ரீசெட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் இதை செக் பண்ணி பார்க்கணும், செட் ரீசெட் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிக்கணும். செட் ரீசெட் ஒர்க் ஆகுது, ஃபைன். ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் சம் டேட்டா. 1101 கொடுக்கும். இப்போ கிளாக் கொடுத்தா என்ன ஆகுது பாருங்க, 1101. இதான் parallel in parallel. ஸோ parallel இன்புட் போகுது, parallel அவுட்புட் வருது. தட்ஸ் ஆல். யூ டெல் சம் அதர் காம்பினேஷன். வேற ஏதாவது காம்பினேஷன் டைப் பண்ணுங்கப்பா. சரி, காமன் கிளாக் கொடுக்கல அப்படின்னா டேட்டா ஷிஃப்ட் ஆகாது சபரேஷ். ஐ திங்க் ஸ்ரீஹரி கேட்டிருக்காரு. வாட் ஹேப்பன் when I give clock 1 as input of clock 2 instead of giving common clock? See, clock 1 as input of clock 2 எப்படி கொடுப்பீங்க? கிளாக் எல்லாமே காமனாவே கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்ல. clock 1 connected to clock 2, clock 2 connected to clock 3, clock 3 connected to clock 4. Clear? So 0110 சொல்லிருக்காரு சபரேஷ். 0110. இப்போ டேட்டா சேஞ்ச் ஆகல, கரெக்டா? பிரசன்ட் அவுட்புட் என்ன, 1101 தான் இருக்கு. கிளாக் கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகும், 0110. இஸ் இட் கிளியர் சபரேஷ் செட்டி? எஸ், புரிஞ்சுதா இது எல்லாருக்கும்? எஸ், ஓகே. ஸோ 9th எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஓவர். 10th எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்க்குள்ள முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் PIPO, parallel in parallel. Okay, so 10th experiment I will present it from the system. Wait a minute. I am going to present from system. கொஞ்சம் சீக்கிரம் பார்த்துடலாம்ப்பா, don't worry. I am going to stop sharing from the mobile phone. So I am going to share from the system. Present now, a window, 10th experiment. I hope everyone can see this. Shift counter. Is it visible? Yes, is the presentation is visible? Yes, okay. So shift counter. So here also we are going to use D flip flop only. Okay. So what are the two types of shift counter we are having? Quickly type it in chat. Shift counter la rendu paathom. What are they? Yes, Johnson and ring counter. Very good. Very good, Steve. How is ring counter made from serial in parallel shift register? SIPO ரெஜிஸ்டர்ல என்ன பண்ணா நமக்கு ரிங் கவுண்டர் கிடைக்கும்? லாஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இன்புட் has to be connected as input to first flip flop. Correct? So D flip flop தான் யூஸ் பண்ண போறோம். லாஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட அவுட்புட்டை கொண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்புக்கு ஃபீட்பேக்கா கொடுத்துட்டோம்னா அது என்னது, ரிங் கவுண்டர். தட்ஸ் ஆல். Clear? Next step. How many states are present in 8-bit ring counter? 4 பிட்டுக்கு நம்ம படிச்சோம். How many number of flip flops இருக்கோ that much states will be there. So 8 states.
What is the minimum number of flip-flop required to produce 10-state Johnson counter? 10-state Johnson counter அப்படின்னா நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் Johnson counterல n flip-flop இருந்தா very good ஸ்ரீகரி n flip-flop இருந்தா 2n state இருக்குன்னு சொன்னோம். அப்ப 10 state இருந்தா 5 flip-flops are required. Fine. What is the difference between ring counter and Johnson counter? Ring counterல last flip-flop output first க்கு feedback கொடுத்தா அது ring counter. அதே complemented output feedback கொடுத்தோம்னா என்னது Johnson counter. That's all. In Johnson counter, the inverted output of last flip-flop is connected as input to first flip-flop. That's all. So these are the prerequisite questions. Fine. So இங்கேயும் flip-flop IC 4013 தான் வேணும். So 4-bit Johnson counter, ring counter only we are going to do. Then obviously switches and LEDs we need for input and output. So the same IC தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போறோம். So this is the circuit. Serial in parallel shift registerல just என்ன பண்ணிருக்கோம் லாஸ்ட் flip flop ஓட அவுட்புட்டை கொண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் flip flop க்கு இன்புட்டா கொடுத்துருக்கோம். That's all. ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணா போறோம் previous experimentல. That's why I have stored that experiment. சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் experiment. கரெக்ட்டா லாஸ்ட் flip flop ஓட அவுட்புட் கொண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் flip flop க்கு இன்புட்டா கொடுக்கணும். Then initial condition என்ன இருக்கணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 0 0 0 1 கண்டிப்பா இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we have to do one thing. இந்த செட் இருக்கு இல்லையா இந்த செட் வந்து இதுல கனெக்ட் பண்ண மாட்டோம். இந்த flip flopலாம் கனெக்ட் பண்ண மாட்டோம். லாஸ்ட் flip flop மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுவோம். ரீசெட் இஸ் கனெக்டட் டு ஆல் தி flip flop. ரீசெட் மட்டும் காமனா எடுக்க போறோம். செட் என்ன பண்ண போறோம் ஒரே ஒரு flip flop மட்டும் செட் வச்சிட்டு மித்ததெல்லாம் என்ன பண்ண போறோம் டிஸ்கனெக்ட் பண்ண போறோம். That is the change we have to do. இந்த சர்க்யூட்ல இந்த கனெக்ஷன் கிடையாது பாருங்க 6 8 6 அதாவது இந்த செட் பின்ன வந்து காமனா எடுக்கிறதுக்கு பதிலா லாஸ்ட் flip flop மட்டும் செட் எடுத்துப்போம். That's all. We will see how to do it. Shall we proceed? Yes. So already நமக்கு output table தெரியும். So initial condition என்ன போட்டுக்கோங்க பாருங்க 0 0 0 1 சொல்லியாச்சு. So clock கொடுத்தா என்ன ஆகும் இந்த 1 இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடும் 0 ல ரைட் சைடு ஷிஃப்ட் ஆகும். Again it will shift right, again it will shift right. So LSB ல இருக்கிறது எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த பிட் வந்து எப்பவுமே இங்க வந்துரும். அதான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். That's all. So this is the output table for 4-bit ring counter. இதே ஜான்சன் கவுண்டர்னா என்ன பண்ண போறோம் instead of QD bar complemented output எடுத்து வந்து feedback கொடுக்கணும். That's all. So இங்க வந்து என்ன பண்ண போறோம் செட் ரீசெட் வந்து காமனா தான் இருக்கும். So first ஜான்சன் கவுண்டர் அவுட்புட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரிங் கவுண்டர் போலாம். ஓகே ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து சீரியல் இன் பேரலல் அவுட் இருக்குது. ஜஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் Q2 கொண்டு போய் நம்ம எங்க கனெக்ட் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் flip flop ஓட இன்புட்ல கனெக்ட் பண்ண போறோம். I mean last flip flop ஓட காம்ப்ளிமெண்டட் அவுட்புட்டை ஃபர்ஸ்ட் flip flop க்கு கனெக்ட் பண்ண போறோம். Shall we proceed? So இதனுடைய டேபிளும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். So initial condition என்ன சொல்லிருக்கோம் all flip flops are reset. So எல்லாமே 0 0 0 இருக்கு. இங்க எப்படி வர்க் ஆகும் QD இத வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் காம்ப்ளிமென்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் flip flop க்கு இன்புட்டா கொடுத்தோம். அப்ப மீனிங் என்ன பாருங்க இந்த 0 காம்ப்ளிமென்ட் பண்ணா 1. So 1 இங்க வந்துருச்சா அடுத்து இந்த 0 சரி இந்த 0 காம்ப்ளிமென்ட் பண்ணா 1. So ஆல்ரெடி 1 இருந்தது இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. காம்ப்ளிமெண்டட் இன்புட் இங்க வந்துருச்சு 0 இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. So இதெல்லாம் தியரி கிளாஸ்ல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. So this we are going to verify. So another 5 to 10 minutes ல இத முடிச்சிடலாம். Shall we proceed? Kindly take a screenshot. I'll move to next slide. So that's all. So now I am going to stop the presentation from computer. I'm going to present from system. From my mobile, sorry. I'm sharing the screen. Start sharing. I hope everyone can see my mobile screen. So now I am going to open the experiment serial in parallel. So கடைசியா நம்ம பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஓபன் பண்றேன். கரெக்ட்டா இத ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஜான்சன் கவுண்டர் பண்ண போறோம். அப்ப என்ன பண்ணனும் அடிஷனலா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் பண்ணா போதும். என்ன பண்ணனும்
டேட்டா இன்புட்டை நான் தூக்க போறேன். டேட்டா இன்புட் ஐ எம் கோயிங் டு ரிமூவ், டெலீட். அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போறேன்? டேட்டா இன்புட்டை. ப்ளீஸ் கேர்ஃபுல்லி அப்சர்வ் D1 ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட D1 எங்க கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ண போறேன்? செகண்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட Q2ல கனெக்ட் பண்ண போறேன். தட்ஸ் ஆல். கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. கிளியர்? ஓகே, நவ் ஜான்சன் கவுண்டரோட டேபிள் நம்ம பார்த்துக்கலாம் எப்படி இருக்கு. ஸோ ஐம் ஓப்பனிங் 10th எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண போகிறது ஜான்சன் கவுண்டர். ஓ, ஜான்சன் கவுண்டர்னா நம்ம தப்பா பண்ணியிருக்கோம். என்ன பண்ணியிருக்கோம்ப்பா? வாட் வி ஹவ் டு டூ? காம்ப்ளிமெண்டட் அவுட்புட்டை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நார்மல் அவுட்புட்டை கொடுத்துட்டேன். சாரி. ஸோ தட் ஐ ஹவ் டு சேஞ்ச். காம்ப்ளிமெண்டட் அவுட்புட் கொடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் நான். வெயிட் பண்ணேன். ஸோ D1 செகண்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட Q2ல கனெக்ட் பண்ணணும். கரெக்டா? இது வந்து டெலிட் பண்ணிடு. டெலிட் பண்ணிட்டு Q2 பார்லேருந்து D1ல கொடுக்க போகிறோம். Wait a minute. So from D1 Q2 bar. Okay. So all flip flop reset பண்ணியாச்சு. So initially 0 0 0 condition இருக்கு. So first clock கொடுத்தா என்ன வரும் பாருங்க அவுட்புட்? 1 0 0 0. அடுத்த clock கொடுத்தா 1 1 0 0. அடுத்து 1 1 0. அடுத்து எல்லாமே 1. திரும்ப என்ன வருது? 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0. again initial conditionே வந்துடும். செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் கொடுக்கலாங்களா? 1 0 0. அடுத்த கிளாக் கொடுத்தா 1 1 0 0. அடுத்த கிளாக் கொடுத்தா 1 1 0. நெக்ஸ்ட் கிளாக் கொடுத்தா எல்லாமே 1 1 1. நெக்ஸ்ட் கிளாக் கொடுத்தா 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0. ஸோ எகெயின் இந்த பேட்டர்ன் தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு. புரியுதுங்களாப்பா? ஸோ திஸ் இஸ் த அவுட்புட் ஃபார் ஜான்சன் கவுண்டர். ஓகே, இதே இதில் ரிங் கவுண்டர் பண்ணணும்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா? ரிங் கவுண்டர் பண்ண போறோம்னா என்ன பண்ண போறோம்? ஒரே ஒரு மாடிஃபிகேஷன் மட்டும் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? லாஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் மட்டும் செட் இன்புட் கொடுக்கணும். கரெக்டா? மித்ததுக்கெல்லாம் ரீசெட் காமனா கொடுக்கணும். தென் அவுட்புட் என்ன பண்ணணும்? அவுட்புட் என்ன பண்ணணும்? எஸ், செகண்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட Q2வை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட Q1ல கனெக்ட் பண்ண போறேன். ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்? செட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்றேன். ஸோ செட் பொறுத்த வரைக்கும் எங்க மட்டும் கனெக்ட் பண்ணணும்? செகண்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட D2ல கனெக்ட் பண்றேன். சாரி, செட்ல கனெக்ட் பண்றேன். செட் 2ல கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? this we have to remove. இது Q2 பார்ல இருந்து கொடுத்தோம் இல்லைங்களா? delete பண்ணிட்டு what I am going to do, please listen. Q2ல இருந்து from Q2 D1 I have connected. That's all. நல்லா கவனிக்கணும்ப்பா. இப்போ என்ன பண்ற பாருங்க, செட் பண்ணா லாஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் மட்டும் தான் செட் ஆகும். ஏன்? செட் இஸ் கனெக்டட் டு லாஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஒன்லி. கரெக்டா? இப்போ கிளாக் கொடுக்கலாமா? கிளாக் கொடுத்தா என்ன வரும்? 1 0 0. அடுத்து 0 1 0 0. அடுத்து 0 0 1 0. கரெக்டா? அடுத்து 0 0 0 1. கிளியர்? தட்ஸ் ஆல். ஓகே சார், இது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பேட்டர்ன் வந்துட்டே இருக்கும்னா நல்லா கவனிங்க. கிளாக் இன்புட் நான் வந்து மேனுவலாக கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும்.
வெயிட் பண்ணி பாருங்க. கிளியர்? சேஞ்ச் ஆகுது தெரியுதுங்களா? கிளாக்ன்றது ஆக்சுவலாக இப்படி தான் இருக்கணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கணும். நான் போய் இன்புட் எதுவும் கொடுக்க மாட்டேன். இட் வில் சேஞ்ச் ஃப்ரம் 101010. ஸோ இட் வில் ஒர்க். ஃபைன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க, எல்லாத்தையும் ரீசெட் பண்ண போறேன். So at any point of time, reset nu sonna enna sonna, irrespective of any input, all flip flop are 0. Correct? So idhe Johnson counter potona enna agum, adli idhe mari pattern generate aayidhu. That's all. Clear? So the pattern is generating again and again. That's all. So this is ring counter. முன்னாடி நம்ம பார்த்தது Johnson counter, இது வந்து ring counter. So that's all about your 10 experiments. So இன்னொரு 2 experiment இருக்கு. Due to time constraint, we are stopping up to 10th experiment. Okay. So in the experiments observation and record we will post soon. Okay, இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்குள்ளே போஸ்ட் பண்ணிடுவோம். ஃபைன். உங்களோட மாடல் லேப் வெனஸ்டே அன்னைக்கு 3 PM to 5 PM சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 1 to 8 தான் இருக்கு. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கிடையாது. So don't worry about it. Okay, so with this I will wind up the session. I'm going to stop the recording.